Sziasztok mindenkinek, és hello! In English. No, now I'm like, oh, my brain. Hiya! Sziasztok Sziasztok! mindenki! Sziasztok! Hello! Great, so we're here today with our Hungarian creation team. Újra itt vagyunk ma, a magyar teremtőcsapatommal, és mi pedig Devivel, and we are here with you, Devi. Yes, true. And we want to speak about feelings. És az érzésekről szeretnénk ma beszélni. Érzés as feelings in Hungarian. Ah, very significant érzés. Nagyon jelentőségteli az érzés. Yeah. I keep reading all kinds of posts lately about feelings and emotional intelligence that tell us to really feel our feelings. Mostanában folyamatosan ezt olvasom az interneten, hogy az érzések, és a Facebookon, meg a mindenféle ilyen mesterséges intelligencia, meg érzés intelligenciával, érezd az érzéseidet, mert az érzéseid, hát azokat érezd. And Access has a totally different approach to feelings and emotions, which I'm so happy I found. És az Accessnek teljesen más nézőpontja van, vagy megközelítése az érzésekhez, és ezért nagyon boldog vagyok, hogy én ezt megtaláltam. So I'm here with Evie and Christina and Nicolette, who's translating for us. You can say something too, of course, if you want. And how is it for you to have this point of view that basically nearly none of your feelings and emotions are really your own? Itt vagyok Évivel és Krisztinával beszélgetek, és Nikolettel, aki tolmácsol nekünk. Persze te is mondhatsz valamit, ha szeretnél, de Évit és Krisztinát kérdezem, hogy mit szóltok ehhez a nézőponthoz, hogy az érzéseid, és ezek nem is a tieid. Nekem az Accessnek az eszközei életmentőek voltak, mert hogy én annyira belementem abba, hogy éljük meg az érzéseinket, hogy nagyon mélyre vitt. For me, the Access tools were life-saving, because this let's live our feelings, it took me so deep that, the Access tools kind of saved my life. Wow. So cool. Mondja, Dévi. Hát az, hogy kezdtem felfedezni, hogy ezek nem is hozzám tartoznak, hanem hogy éber vagyok egy csomó mindenre. Hogy ez egy hatalmas hozzájárulás volt, és könnyedséget hozott. I started to explore that these don't belong to me and that I'm aware of the things around me. And this was a great contribution, and it brought a lot of ease to me. Yeah, thank you. To me as well. I've been ups and downs the last few days with a lot of intensity. And it's like, okay, none of that was mine. And because I've been doing all this feeling stuff in the spiritual scene for so long, but it doesn't get any better. Like, you're there screaming and shouting and breathing, and still I felt unconfident. Still I didn't trust myself. Still I made stupid choices based on my feelings. You know? Szóval az elmúlt pár napban nekem is nagyon sokat adott, nagyon jó volt, mert itt rohangáztam ide-oda, föl-le, és amikor tudatosítottam, hogy igen, nem hozzám tartoznak, akkor ez nagyon nagy könnyedséget adott, mert régen a spirituális
tanulmányaim során, amikor azt mondták, hogy hú, hát éljük meg adjuk ki, és a nagyon sok sírás, és mindenféle más ilyen erős érzelem kifejezés se juttatott előrébb, semmelyik sem vitt előrébb, és semmelyik sem adott könnyebbséget. Thank you. Christina, how is it for you? Szoktuk azt mondani itt az Access-ben, hogy leesik, amikor leesik, és nekem ez a kihez tartozik. Ez kérdés az érzések kapcsán már nagyon későn esett le. We usually say in Access that you get it when you get it. But that you get it when you get it with feelings, for me, after I met Access, and it took me a really long time to get it. What's that with feelings? Mert nagyon sokáig azonosultam, és azonosítottam magam az érzéseimmel. És nehéz volt, vagy tehát nem nehéz, tehát ezek a kérdések kihoztak abból, hogy választásokból is lehet ezeket működtetni, illetve hogy kell ezekből kijönni, kihez tartozik. Ez nem is az enyém, csak ez először olyan kis megfoghatatlan volt számomra. És még mindig bele tudok csúszni. So in the beginning, it was like really strange and hard. Like, who does this belong to? What's that? It's not mine. Because in the past, I identified myself as I was my feelings, or I thought I was the feeling itself. But then I realized, then I started to use the tool, but it was like very intangible. Who does this belong to? Was that it? And did then something change? Utána valami változott? Ne haragudj, hogyha valamit kihagytam. Semmi baj, köszönöm. Valami változott, de igen, én. Leginkább én. Yes, something's changed. I changed. Mm-hmm. Cool. So cool. So, yeah, this who does this belong to is so powerful, and we keep doctoring around with all these things that aren't ours, and then it doesn't work. Igen, annyira erőteljes ez a kihez tartozunk eszköz, és mi meg közben folyamatosan azt próbáljuk meg nagyítóval megvizsgálni, hogy hát mi ez, és mi ez, és közben csak van ez a kérdés, hogy kihez tartozik. Cool. Ify, you look like you want to say something more. Évi, úgy nézel ki, mintha még valamit szeretnél mondani. Igen. Nekem még az jutott eszembe, hogy a testemnek milyen könnyedséget hozott. Tehát ez a nagy érzelmi kilengés, tehát hogy folyamatosan fáradt voltam, bármit is csináltam. So for me it also brought ease to my body, because this feelings and also this emotional like ups and downs made my body tired as well. So I always felt tired from these feelings. Wow. Yeah, it has so much freeing effect when we realize it's not really ours. And yeah, it can take some time to really get it, because we do. I mean, we are taught, no? The higher level is, the stupid skeptics, they follow their brain, and then you're like a level better already, like, oh, I follow my feelings, and I express all my feelings, and okay, sorry, let me translate. Igen, pontosan, hogy azt mondják, hogy hát igen, hát az alsóbb szint az, amikor a gondolataiddal mész, és a fejedet meg ilyen realistán gondolkodsz, és a magasabb szint, amikor az érzéseid, amikor érzed, és azt követed. Yeah, I just got aware of how when people are expressing their feelings, of how much drama comes out of that. Let's express our feelings.
És egyszerűen csak éber lettem arra, hogy úristen, amikor az emberek kifejezik az érzéseiket, abban mennyi dráma van, hogy fejezzük ki az érzéseinket. And also you're disabling your conversation partner because it's your feelings. They're justified. You can't do or say anything then anymore. These are my feelings. Take it or leave it, you know. És ugyanakkor ebben a drámában, ebben ellehetetlenítjük a beszélgető partnereinket is, hiszen ezek az én érzéseim, és az érzésekre nem tud mit mondani, csak azt, hogy te meg azt mondod, hogy hát igen, az érzéseim. Yeah. Does anyone want to say anything about emotional conversations? Valaki szeretne mesélni valamit az ilyen érzelmi párbeszédről, beszélgetésekről? Nekem itt az Access, mióta belépett az életemben, úgy változott ez, hogy éber vagyok már arra, hogy itt egy párbeszédben, hogy most bejön-e egy ilyen érzelem, vagy nem, és van, amikor ugyanúgy utat engedek neki, de felismerem, és választom, hogy most kell a hiszti, vagy nem kell a hiszti. So for me, what's changed since I've been doing Access is that I realize in a conversation when the feelings come up, and sometimes I let them to come up and do their thing, but I realize them, and now I can decide if I want the drama, if I want the whining, or if I don't want it anymore. Great. Freedom of choice. Nagyszerű a választás szabadsága. And I would just want to make clear that with Access, it's not about suppressing your emotions. És azt is el szeretném mondani nektek, hogy tisztán lássátok, hogy az Access-el nem arról beszélünk, hogy el kell nyomnod az érzelmeidet. But it's about, yeah, what Christina said, the realization like, okay, these are emotions and feelings. I could ask if they're mine. I can express them. Sometimes I feel also it's still good to express them because you realize as you're saying them that they're not yours or what bullshit you're saying. Like, yeah. Igen, és pont erről szól az Access, hogy felismered az érzéseidet, és rájössz, hogy vannak, és amikor kimondod őket, és időnként jó kimondani, jó, hogy feljön, és ki tudod mondani, és rájössz, hogy hát ez nem is az enyém, vagy hát ez mekkora egy hülyesség az egész. Or like, what's the weird twisted point of view or conclusion behind that is causing the emotion then also, you know? Vagy hogy mi ez a furcsa, kicsavart nézőpont, ami ezt az egészet okozza. Yeah. Cool. Yes. Az, hogyha így beszippant is, vagy hogyha így választom is, valahol ott van már, tudom, hogy ki tudok jönni belőle, tudok mást választani, és le is rövidült az időszak, ameddig mondjuk itt benne vagyok. Úgyhogy ez is így izgalmas. But for me, when I feel that it pulls me in again, I notice it, I'm fine with it, I realize that what's happening, and also these times got shorter as well. And I know I can choose something else, or I can just do something. Mindent elmondtam. És én magamnak szoktam mondani, hogy na oké, Évi, elég volt, mi az, amit most választhatunk, és az úgy, ott annak van egy energia, hogy na oké, Évi, itt most ez így elég volt, amikor így benne vagyok jobban valamiben, és onnan már úgy könnyen ki is billenik. And I can say to myself that, okay, Évi, that was it, that's all. And choose something else, and I can choose something else, and I just
go to the next thing. And it has this energy that I stop myself, like, okay, it was enough. I really can choose something else. Yeah. I sometimes laugh out loud in that moment. Like today, I was walking to the get my feet and nails done, whatever. Get a pedicure. It's like a medical pedicure, but very nice. Anyway, and it was raining, and I was walking like this. I have my period, I'm like, and suddenly I'm like, wow, because I realized, oh, I'm choosing, and I can choose anything right now. That's funny. Szóval ma, amikor sétáltam, például ma is rájöttem erre, hogy elmentem pedikűröshöz, pedikűr az a lábon csinálják, köröm, meg láb, meg ez egészségügyi, meg szép, és mentem hazafelé az esőben, és így puffogtam, hogy eső. Aztán egyszer csak elkezdtem nevetni, hogy de hát ezt én választom, hogy itt puffogok most éppen. És már el is múlt. Yes. And it's just a small example, but I sometimes also, like when I'm arguing with my mother and we're both like, I feel this, like I feel exactly the same, and we start fighting for whose feeling is it. Like, no, I feel neglected. No, I feel neglected. No, I'm the one that is neglected. And suddenly we're like, hold on a minute, whose emotions are we living out here? És néha anyukámmal is veszekszek, és egyre jobban veszekszünk, hogy hát engem hagynak figyelmen kívül, nem, engem, velem nem törődik senki, de nem, hát velem, hát én velem még jobban senki, és még senkibb, és még jobban. És egy idő után rájövünk, hogy megint valakinek az érzéseit, érzelmeit hoztuk elő. Igen, és még nekem az ugrott be, hogy amikor dráma van, akkor nincs kérdés. Akkor monologizálás van. Megy a mozi, megy a film, és mindent mit, miért, hogyan, mi miért nem jó. De egy kérdés sincs olyankor a világomban, és elég egyetlen egy kérdés, akihez tartozik ez, és már olyan így szétporlad az egész dráma. And I just realized while we were talking about this, that while we are doing this drama, we have no questions in our world. We are in conclusion in the drama, and we have this, and then it's like one question can be enough. This question, who does this belong to? And it can get you totally out of this drama. Yeah, so cool. Love this question. Can I also say és ez nagyon jó. Did you want to say something, Yeah. Nicolette? Can I also say my story with this feelings thing? Elmondhatom én is a történetemet az érzésekkel? Usually there is a time in the beginning of November when I'm at home by myself and I just start crying. It's evening, I'm by myself and I cry. And it's so funny because, I translate myself, otherwise I forgot. Szóval november elején szokott ez lenni velem, hogy csak ott ülök itthon egyedül, és akkor így sírdogálok. Akkor ez így van. And last year, and I did the same last year and this year too. És ugyanezt eljátszottam tavaly is, meg idén is. And last year, after I did that, I was like confused, and then the next day or the same day somebody told me it was the world, how do we say this? This is the day of the single ladies, world something celebration day. Yeah. International Singles Day. International Singles Day or something. És akkor valaki aznap mondta, hogy hát ma van a szinglik világnapja. And then this year it happened the same thing. It's like I cried, I had no clue why. And the next day, internet showed me, International Day for Single Ladies.
És akkor idén ez ugyanez eljátszódott, hogy sírdogálok itt itthon, aztán kiderül, hogy a szinglik világnapja van. So I think this is extremely funny that I always cry. And I'm like, but I have no reason to be sad, you know? So it's like, I usually, when I cry, I always just look at myself, like, what's happening? És mindig nézek magamra, hogy de hát most miért sírok, most mi van? És mindig rájövök, hogy it's not mine, hogy nem is az enyém. You're aware of all the depressed single ladies that think they should be depressed because they're single. Yes. Szóval éber Aw. vagyok az összes, ahogy Devi mondja, biztos éber vagyok az összes egyedülálló szingli csajra, aki azért szomorkodik a világban, mert egyedül van. Nekem az öngyilkosok világnapján volt hasonló, hogy majdnem rosszul lettem a buszon, mert valami rendezvény volt a központban, és ahogy megvolt az info, úgy már meg ki is könnyebbül, de hogy igen. I had very similar thing in Suicide Awareness Day, and in the center of the town, they even had some kind of event. I don't want to say celebrating, but commemorating this or something. And I was on the bus, and I felt really bad. And when I got the information that this event is happening, then it became much more easy. Yeah. Thank you guys for saying that, because often when we ask who does this belong to, we like think of the people around us, but we're actually aware of the whole universe because we're infinite. So it's not like, oh, my neighbor is feeling shit. So, but actually I got a like it's called a witch's shot in German, like a bad back, but like a shot. Like on the same day, my neighbor who sleeps below me also got like a few hours before me. And then I went to take care of him to try to get him dressed because he couldn't get dressed. My poor neighbor. I'm sorry, I'll let you translate. Okay. És köszönöm, hogy ezt mondjátok, mert köszönöm, hogy ezeket elmesélitek, mert azt hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a körülöttünk levőkre vagyunk éberek csak, és csak azoknak tudjuk, hogy mi van velük, míg amikor ilyen nemzetközi nap van, vagy ott tömegekről van szó, akkor éberek vagyunk mindenkire, az egész univerzumban. És múltkor az egyik szomszédom ugyanazon a napon kapott valamit, fogalmam sincs, I don't really get this Witcher shot thingy. Oh, the Witcher. No, not the Witcher. No, I'm sorry. Like a bad back, like, Oh, okay. Oh, Becsüködés. bocsánat, itt valami fájt a hátuk, ugyanazon a napon fájt a háta neki is, és a szomszédjának is. just like that, out of nothing. Csak így a semmiből. Yeah. Yeah. So that was for me the moment where I really got, who does this belong to? And Ja, és le is mentem neki segíteni felöltözni, és akkor volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy kihez tartozik ez? Bizony, kihez tartozik. Yeah. Most eszembe jutott egy sokkal furibb még. A lengyel barátnőm volt terhes, és majdnem ilyen terhes tettei voltak. De hogy így olyan szinten megpuffadtam, meg a derekamba állt, meg majdnem úgy mentem, és hogy átmentem hozzá, és megláttam így a testét, így tudtam, hogy éber voltam az ő testére, de hogy az egy ilyen nagyon, tehát nagyon döbbenet volt akkor azt így felismerni. Similar thing happened to me and with my Polish friend, and she got pregnant. And in my body, I felt like my belly was bigger and puffer, and I started to have back pain, like, you know, with the pregnant ladies and stuff. And when I went and visited her, I realized, my body was showing the same symptoms as for my pregnant friend. Wow, crazy. Our online translator says the back thing is called lumbago. Oh. Sudden lumbago. So if you would like to stop being pregnant when your friend is pregnant,
Van komment is, hogy valaki írta, hogy a bolondok napján, amikor mi hoztuk a példát, beírták kommentbe, hogy van, akinek nagyobb az éberség. Mikor van? Április 1-én szokott lenni? Hogy akkor van ébersége egy csomó mindenre. Szóval kiderült, mert az online tolmács leírta, hogy lumbágónak hívják a hátfájdalmat, és az is kiderült, hogy valaki beírt a kommentbe, hogy ő a bolondok napján április 1-én. You have to translate it I into have to translate into English, sorry. I'm like, I'm sorry, I just had Dane for an hour before you. I don't worry about it. I'm like, she's saying the same thing again. Imádom. Okay, so somebody said that on Fool's Day, April's Fool's Day, in the comments, somebody said that he or she feels funny on April's That's Fool's funny. Day. Okay, so let's finish this up, ladies. So if you want to stop feeling pregnant when your friend is pregnant, if you want to stop having backache when your neighbor has backache, I'll let you translate. Szóval, hogyha szeretnéd abba hagyni azt, hogy terhesnek érzed magad, amikor a barátnőd terhes, és fáj a hátad vagy lumbágod van, amikor a szomszédodnak lumbágója van. And if you want to stop arguing with your mother, whose feelings is their mind feelings. So, És szeretnéd abba hagyni a veszekedést anyukáddal, hogy melyikőtök érzése az erősebb azon a napon. and if you want to get out of this loop also of always digesting and expressing and living by your emotions and making them so significant, És ha szeretnél kilépni ebből az örökös körforgásból, hogy az érzéseidet annyira jelentőségtelivé, annyira fontossá, annyira mindent áthatóvá teszed, then you're very, very much invited to join our foundation class in Budapest. akkor nagyon nagy szeretettel meghívunk benneteket a mi alapozó tanfolyamunkra Budapesten. It's between Christmas and New Year's. I am just looking for the... I found the link, so I can post it. Ez karácsony és új év között lesz, és megtaláltam a linket, és azt is kiposztolom nektek. We have a beautiful location that Christina found for us, and Nicolette will be translating into Hungarian. És van egy gyönyörű helyszínünk, amit Krisztina talált nekünk, és én fogok tolmácsolni. And we'll be looking onto the Danube and letting go of all our emotions into the Danube. Tehát a Dunára néző kilátással fogjuk elengedni az érzéseinket, és belengedjük az érzéseinket a Dunába. And there will be, well, there might be some screaming, but no emotional release. Breathwork. Stuff going on. Lehet, hogy lesz némi kiabálás, de semmi esetre sem kell ilyen érzelmi kiabáló gyakorlatokat végezni, meg lélegző munkát. Because we're not our emotions and we make them so much more significant than they should be. And it's one of the ways that this reality also controls us and keeps us busy and small rather than living our greatness. Hát mi nem az érzéseink vagyunk, és nem az érzelmeink, és ez az egyik módja annak, hogy ez a valóság kontrolláljon bennünket, és kicsinek tartson, vagy kicsiben tartson. Yeah. Evie, did you want to say something? Évi, szeretnél mondani? A laptopom bemondta, hogy 21 óra van. My laptop said it's 9 o'clock p.m. Okay, very good. So everybody, it's 9 o'clock. Time to go. Nagyon jó, akkor emberek 9 óra van, úgyhogy itt az ideje mennünk. And you can also come if you just want to have fun and learn some cool tools and beautiful body processes and hang out with us for 4 days, 3.5 days. És akkor is jöhettek, hogyha csak jól szeretnétek érezni magatokat, szeretnétek tanulni egy-két eszközt, szeretnétek tanulni egy-két testkezelést, vagy csak lógni szeretnétek velünk 3 és fél napig.
And maybe it'll just change your life without you having to do anything. How cool would that be? És az is lehet, hogy egyszerűen csak megváltoztatja az életedet, anélkül, hogy tennél bármit is. What if relaxation and joy could change our lives so much more than hard work and emotional release? Mi van, hogyha az ellazulás és a szórakozás, vagy azt, hogy jól érezzük magunkat, meg tudja változtatni az életünket sokkal inkább, mint a kemény munka, és and emotions, and hard work and what? And emotions? Emotional release, like Oh. this kind of screaming Okay. stuff, or Szóval a kemény munka, vagy ezek az érzelmi elengedések, ahol így kiabálnod kell, és valami ilyenek. okay. So thank you so much for joining me, ladies, and thank you for all those smiley faces in Facebook. They're like all these smileys coming up, which is great. They're like, ho, ho, ho. So have a beautiful, joyful evening, and see you soon. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük szépen, hogy hallgatotok bennünket, köszönöm nektek is, hölgyek, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! 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 Viszontlátásra!